Questo, o grande cacciatore di tempo nei boschi, un killer silenzioso che sembra essere tornato dal nulla. I pulcini baz sono piccoli quando compaiono ai segni. Il primo è il personaggio di combattimento posseduto dai suoi sopravvissuti. In questo luogo le regole sono emanate secondo la fame e la forza. E quando te ne vai senza censura, significa combattere ai tuoi fratelli con vera ferocia. Per evitare la morte di alcuni dei loro discendenti, i gasses devono cacciare costantemente. Fortunatamente, la primavera è un momento di stravaganza. Dall'inizio dell'anno fino all'arrivo dell'estate, tutti gli esseri viventi, metà del pianeta era vegetale, una madre animale che si concentra sui suoi compiti riproduttivi. Nel suo desiderio naturale non si differenzia tra I falchi sono I primi piccoli conigli ad usare del loro terra. Preda facile e hanno spantino delizioso, sia per I genitori che per I bambini. Nonostante l'abbondanza di cibo me, basta una piccola cavalletta per risvegliare l'istinto del cacciatore. Mostra abilità di caccia dei pulcini di falco fin del prime fase dell'infanzia. I feroci, ma I piccoli non sprecano la loro energia combattendo una lotta con I loro fratelli. Il tempo passa velocemente e arriviamo al state E, le temperature stanno aumentando e ora tutti sentono la pressione di completare il ciclo genitale. È necessario che
crescere e diventare forte, e imperare a volere e, naturalmente, cacciare prima. Fine estate. Non tutti I rapaci vivono enforced o pianer fertile. E non aspetter con impazienza che arrivi la primavera. Il falco un'ora arriva solo dall'Africa. In a state a quel tempo remain needy. Sol rive rocios dell'isola Canari, nel momento in cui raggiunge I suoi luoghi di riproduzione, supera la temperature sono di 40 gradi Celsius e l'acqua è scarsa. E quando nascono I pulcini, questa specie di piccoli uccelli torna in Africa nella sua migrazione autunno. C'è esattamente CO su cui conta l'un'ora falco.